Λογικά το λόγο πάει στο David. David, please. Thank you, Gracia. And this is a combination seminar between PNIMA Center, which I'm presenting, and ITME seminars. And Eva will be translating for us this evening. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ένα σεμινάριο που γίνεται στη συνεργασία του ITME και της PNIMA και εγώ είμαι η Εύα που μεταφράζω. And it's great to work again with ITMA. We've been working together for about 5 years, I think, something like that. And just with a break in COVID period, but we've been working for quite a while together with a successful collaboration. Έχουμε μια επιτυχή συνεργασία με το ITME εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον, με εξαίρεση την περίοδο του COVID. So I'm going to share my PowerPoint. Again, whoever joined late, you can, in the chat box, there's the PowerPoint, you can download it from yourselves. Θα κάνει share screen το PowerPoint του, το οποίο υπάρχει στο chat και μπορείτε να το κατεβάσετε. So today we're going to cover a principle of treating, combining scalp acupuncture with manual therapy in movement disorders. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τον κρανιοβελονισμό με θεραπείες οι οποίες γίνονται με τα χέρια για κινητικές διαταραχές. Now, the principle is very, very simple. You'll see that the principle is very, very simple. Once you understand the principle of the idea, you can already start applying it in your clinic. And it's not necessary only for movement disorders, but the same principle plays out also for patients with musculoskeletal pain, acute or chronic pain, or etc. Οι αρχές είναι πολύ απλές και από τη στιγμή που τις καταλάβετε μπορείτε από την επόμενη να αρχίσετε να δουλεύετε. Δεν είναι μόνο για κινητικές διαταραχές αυτή η μέθοδος, αλλά επίσης για προβλήματα μυοσκελετικά κτλ. And whoever's not familiar with me, I'm David Bomzan. I've been working in a rehabilitational clinic, hospital as well, in the rehabilitation department for about 12 years. So actually, I'm bringing to this webinar my experience and how you can achieve a better outcome with your patients with the use of Yamamoto scalp acupuncture. Για να συστηθώ, είμαι ο David. Δουλεύω σε κλινική αποκατάσταση εδώ και 12 χρόνια και θέλω να δείτε πώς μπορείτε να συνδυάσετε το σύστημα αυτό του Yamamoto και με τον βελονισμό. So, as we go through the seminar, through this webinar, at the end we'll have some points that you can actually treat very, very use on your patients as well. Έτσι θα δούμε ότι μετά από αυτό το σεμινάριο θα έχετε κάποια σημεία που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στους ασθενείς σας. So it's not only going to be just a general idea and principle theory, but also under the theory there will be some clinical application that you can already take the next day and already use directly. Θα δούμε δηλαδή και τη γενική θεωρία, αλλά και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η θεωρία σε κάποιες ειδικές περιστάσεις. Okay, so I want to start with a bit of a paragraph that's been taken from the Ling Shu, chapter 28, from one of the classics of the Chinese medicine. Θα αρχίσω με μία ρίση από το Ling Shu που ανήκει στα κλασικά κείμενα της κινέζικης ιατρικής από το κεφάλαιο 28. And it's when this make is insufficient, that means when something is not in the air, in a certain area, in this case, in the brain is insufficient, like there's no qi or blood flowing in the brain. Όταν δεν υπάρχει επαρκές τσι και αίμα που ρέει στον εγκέφαλο, υπάρχουν δηλαδή κάποιες ανεπάρκειες.
it will cause the rise in chi to be insufficient. That will mean that when you have something blocked going towards the brain, that means also the chi which arrives at the brain will be insufficient. And the brain will be empty. The brain will not be full. That was the brain will not be full, will not have oxygen, will not have blood, will not have glucose, or any, the blood flow in the brain will be clogged or stopped. Και σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι τότε το ανωδικό τσι θα είναι ανεπαρκές, δηλαδή το ανωδικό τσι δεν θα μπορεί να φτάσει στον εγκέφαλο. Γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι ανεπάρκειες στον εγκέφαλο, τότε προκαλείται και ανεπάρκεια οξυγόνου, γλυκόζης, αίματος προς τον εγκέφαλο και επίσης το αίμα θα έχει πείγματα. The ears suffer from hearing noises. That means they hear noises. The head suffers and leans over, okay? And the eyes are dizzy, okay? What they explain in here, this is amazing, that it's a text that we taken 2,500 years ago, and they're describing a stroke here, that a patient is having a stroke. So even there, with their terminology, they understood that the brain was very important to have chi and blood there. So, and if it does not arrive, then the patient has a stroke. And this is what this sentence or paragraph is describing here. Οι υπόλοιπες προτάσεις λένε ότι όταν ο εγκέφαλος δεν είναι πλήρης, γεμάτος, τότε τα αυτιά υποφέρουν από ήχους, το κεφάλι υποφέρει και γέρνει και τα μάτια δεν βλέπουν καλά, είναι ζαλισμένα. Στην ουσία εδώ μας περιγράφεται μια κατάσταση εγκεφαλικού, σύμφωνα με τη δικιά τους εμπειρία και ορολογία. Και φανταστείτε ότι αυτό είναι εδώ και πολλά χρόνια γραμμένο. And then actually the paragraph or this whole text goes on to speak about the conversation between Chipo and Huangdi, and it goes up to when Chipo starts explaining how to treat. And one of the things he starts treating about there is to bring blood to the area, and he describes acupuncture points that are located on the head to treat this problem. Στη συνέχεια, στη συνομιλία μεταξύ του Τσίπο και του Χουάντι, αναφέρεται ότι όταν υπάρχει έλλειψη ροής αίματος προς τον εγκέφαλο, αναφέρονται επίσης τα βελονιστικά σημεία πάνω στο κεφάλι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποκαταστήσουμε την υγεία. So you can already see that already then they were speaking about this general idea that acupuncture points, the location throughout the whole body has a very strong influence in where they needle. What do I mean trying to say? That points that are located on the head have some connection or some indication that they will work on neurological problems, okay? The same will go if you have acupuncture points on the chest, for example, the same idea, no matter if it's spleen, stomach, REM channel, kidney channel, the common ground of all the channels on the chest, of the acupuncture points, they affect the chest. That means the location of the point is important to its indications. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, αρχίζω από την τελευταία πρόταση που είπε, πόσο ο εντοπισμός των σημείων έχει μεγάλη σχέση με τις ενδείξεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα σημεία στο κεφάλι ενδείκνυνται για παθήσεις που εκδηλώνονται στον εγκέφαλο, όπως αναλόγως σημεία που βρίσκονται πάνω στο θώρακα, παραδείγματος χάρη τα σημεία του σπλήνα, του στομάχου, του ρεν ή των νεφρών, ενδείκνυνται για προβλήματα που εντοπίζονται στο θώρακα. Okay, so now we understand the importance of points on the scalp will have some effect on neurological problems. So, έτσι καταλαβαίνουμε ότι τα σημεία στο κρανίο επιδρούν σε νευρολογικά προβλήματα. Yeah, so the next is that when we speak about, this is a vague translation of Dr. Yamamoto. Dr. Yamamoto, Toshikatsu Yamamoto, is the founder of the YNSA, the Yamamoto New Scalp Acupuncture Method. He discovered and developed this method for over 50 years. Εδώ βλέπουμε μία ρίση από τον γιατρό Τοσικάτσου Γιαμαμότο,
ο οποίος εφήβρε και εξέλιξε και εφάρμοσε αυτή τη μέθοδο του κρανιοβελονισμού για 50 χρόνια. Okay? And he says, if you don't give up at the library, paralysis and pain can heal. Basically, if to sum up this sentence, he's actually speaking about the idea of neuroplasticity. And if you keep trying to treat the patient and you keep stimulating the brain in some manner, you can rewire the brain. And by rewire the brain and make new connection, you can overlap the area that's been damaged and cause pain to stop and also paralysis to improve. Στην ουσία, η πρόταση λέει ότι αν δεν παρατήσετε τη βιβλιοθήκη, η παράλυση και ο πόνος θα θεραπευτούν. Στην ουσία μιλάει για την νευροπλαστικότητα και ότι εφόσον διεγείρουμε κάποια σημεία στο κεφάλι, τότε μπορούμε να βοηθήσουμε να επανακαλωδιωθεί ο εγκέφαλος, να γίνουν νέες συνδέσεις, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε στη θεραπεία του πόνου και της παράλυσης. Okay, now neuroplasticity, like Yamamoto was already speaking about this concept about 40 years ago. And the same, all the founders of the Chinese scalp acupuncture method or the modern scalp acupuncture method were speaking about this general idea that if you rewire the brain, you can rewire any function throughout the body. But you have to take into account that it's looking at the perspective of the human body through the glasses of a neurologist, for example. If you're a gastrologist, you'll see the system differently. But this is looking at the whole system through eyes of a doctor of like neurology. Στην ουσία, λοιπόν, μιλώντας για νευροπλαστικότητα, είναι σαν να τα βλέπουμε όλα μέσα από τα μάτια της νευρολογίας. Πράγμα για το οποίο μιλάει και ο σύγχρονος κινέζικος κρανιοβελονισμός εδώ και πολλά χρόνια. Ότι δηλαδή μπορούμε να επηρεάσουμε μέσω του εγκεφάλου, μέσω των σημείων που βάζουμε στο κεφάλι μάλλον, στο κρανίο, μπορούμε να επηρεάσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου. Okay, now, neuroplasticity is very, very new today, you could say, in neuroscience, because they understand the neuroplasticity is understanding that the brain can constantly change and make new synaptic connections, which was very, very, like 25 years ago, was not believed that the brain can constantly change, that only in childhood your brain develops. And in adulthood, that's it. If you have a damage to a certain area and you've lost that function, you'll lose that function because that area of the brain is damaged. But neuroplasticity speaks about the option that you can make new synaptic connections and overlap the area that's been damaged. Εδώ λοιπόν η νευροπλαστικότητα έχει να κάνει με την ικανότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί νέες συναπτικές συνδέσεις και μέσω αυτών των αλλαγών να επέρχεται θεραπεία. Παλιά υπήρχε η άποψη ότι από τη στιγμή που μια περιοχή του εγκεφάλου έχει υποστεί βλάβη, δεν μπορούμε να την επανορθώσουμε. Αυτή η αντίληψη έχει αλλάξει. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα μέσω δημιουργίας νέων συνάψεων που αλληλοεπικαλύπτονται να θεραπευτεί η πληγήσα περιοχή. Okay, so neuroplasticity can be viewed as a general umbrella term that refers to the brain's ability to modify, change, adapt both structure and functional throughout life and in response to experience. That means if you keep stimulating, the brain will adapt and change. Η νευροπλαστικότητα λοιπόν μπορεί να ειδωθεί σαν ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να μετατρέπει, να αλλάζει, να προσαρμόζει και τη δομή του και τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της ζωής και αυτό σε σχέση με τις εμπειρίες που βιώνει. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει αλλαγή μέσω της διέγερσης λόγω αυτού του φαινομένου της νευροπλαστικότητας. So all these people that developed the scalp acupuncture method, especially the modern scalp acupuncture, was understood that through needling certain areas on the scalp, you can stimulate certain areas of the brain and get them to adapt or change or stimulate certain areas. And the idea is that once you stimulate in one manner, then you can go and stimulate in a different manner, which could be manual therapy. So you could say that acupuncture is more like open in the lock that's being locked, open in the lock,
and then doing the physiotherapy or the manual therapy is actually walking through the door. Or the patient needs to also participate in the rehabilitation. Just scalp acupuncture makes it easier for them to do. Έτσι λοιπόν, η σύγχρονη αντίληψη της νευροπλαστικότητας μας λέει ότι από τη στιγμή που διεγείρουμε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου μέσω του κρανιοβελονισμού, υπάρχει προσαρμογή, αλλαγή, διέγερση αυτών των περιοχών. Είναι δηλαδή σαν μέσω του βελονισμού να ανοίγουμε την κλειδαριά στο πρόβλημα και κατόπιν μπορεί να ακολουθήσουν κάποιες άλλες θεραπείες όπως φυσιοθεραπεία ή κάποια άλλη θεραπεία που εφόσον έχει ανοίξει η πόρτα μπορούν να συνεισφέρουν στην διόρθωση του προβλήματος. Okay. One of the advantages of scalp acupuncture is that the points are lethal on the scalp, so the patient can be mobile very easily. You can work with him, and then manual therapy could be physiotherapy, occupational therapy, massage, etc. Because all the points are on the scalp, so when the patient moves, the muscles don't contract on the needles, so it's not painful for him like in body acupuncture. The points are on the scalp, and he can be very mobile, very freely move around. Το καλό με τον κρανιοβελονισμό επίσης είναι ότι εφόσον οι βελόνες μπαίνουν στο κρανίο, ο ασθενής μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να ακολουθήσει ή να συνδυαστεί κάποια άλλη χειρονακτική θεραπεία όπως φυσιοθεραπεία, μασάζ κτλ. Επίσης, επειδή οι βελόνες είναι στο κρανίο, όσο κινείται ο ασθενής δεν δημιουργείται κάποια σύσφυξη γύρω από τις βελόνες ώστε να προκληθεί πόνος. And again, the same idea that because we need it in the area on the scalp, we stimulate in the brain. Και η ιδέα είναι ότι χρειαζόμαστε κάποια σημεία, να διαγείρουμε κάποια σημεία στο κρανίο, μέσω των οποίων διαγείρεται και ο εγκέφαλος. So if we go a bit to the history of scalp acupuncture, especially the modern scalp acupuncture or the history, that in the text that I spoke about, the Lingshu, which was about 100 BCE was written, that even there they were speaking about neurological problems and how, of course, in that philosophy and those terminology, so even there they understood the importance of the nerve system. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτά τα κλασικά κείμενα, όπως στο απόσπασμα από το Lingshu που είδαμε που γράφτηκε περίπου το 100 π.Χ., υπήρχε η γνώση της νευροπλαστικότητας με έναν τρόπο και της ιδέας ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τον εγκέφαλο μέσω του βελονισμού. And the modern scalp acupuncture was played off this principle from the 1950s till the 1970s when they first started publishing, or the work that we were doing in China started coming out more. How needle in certain areas that correspond or match to certain areas of the brain have a neurological effect on the patient. Από το 1950 με 70 έχουμε την ανάπτυξη νευρολογίας και την έννοια της νευροπλαστικότητας, όπου βλέπουμε ότι διεγείροντας κάποιες περιοχές του εγκεφάλου, επιδρούμε επίσης εκτός από τον εγκέφαλο και στο σώμα. Βλέπουμε δηλαδή τις αντιστοιχίες σώματος και εγκεφάλου. Just to see this understanding that the points have some neurological effect, I took the brain and kind of showed you the location of some of the points. So DO20, one of the indications for DO20 is numbness or paralysis of the foot. Why? Because it sits right in the area of the sensory area of the homunculus of the area of the foot. Για να σας δείξω κάποια συσχέτιση των βελονιστικών σημείων που βρίσκονται πάνω στον εγκέφαλο με το υπόλοιπο σώμα, παίρνω σαν παράδειγμα το DO20, το οποίο μία από τις ενδείξεις του DO20 είναι παράλυση ή μούδιασμα στο άκρο πόδι. Και αυτό γιατί όπως βλέπουμε βρίσκεται πάνω στην πρωταρχική αισθητηριακή περιοχή του εγκεφάλου. Και βρίσκεται επίσης πάνω, ο Yamamoto αποτύπωσε όλο το ανθρώπινο όν πάνω στο κρανίο και είναι ακριβώς η θέση του άκρου ποδός είναι κοντά στο DO20. Okay, another point is
urinary bladder 9, which has an effect on the visual cortex, okay, because it sits right in the area of the vision. That's why urinary bladder 9 treats the vision. Gallbladder 3 has an effect on aphasia or speech disorders because it sits in the area of Broca, which is the speech center, or the motor speech center. The same gallbladder 12 has an effect on speech balance as well, and ear disorders because it sits right in the area of the auditory system. And the same gall 16 has an effect on tics or twitches of muscles or any problems with the cerebellum because it sits in the area of the cerebellum. So the indications of the points have an effect due to the indication and the neuroanatomy. Βλέπουμε επίσης το ουροδόχος 9 είναι πάνω στη δευτερεύουσα οπτική περιοχή του εγκεφάλου, επηρεάζει επομένως την όραση. Το χολιδόχος 12 έχει να κάνει με την ακοή, βρίσκεται στην αντίστοιχη περιοχή του εγκεφάλου. Το χολιδόχος 6 έχει να κάνει με την περιοχή του λόγου και επομένως εδώ έχουμε και την περιοχή του Μπρόκα. Ποιο ξέχασα? Gallbladder 12 is also got to do with speech because it sits in very close to the Wernicke area. Το χολιδόχος 12 έχει να κάνει επίσης με τον λόγο, καθώς και με την περιτονία. Do 16 has an effect on the cerebellum, that's why it's good for balance, tics, coordination. Το do 16 βρίσκεται πάνω στην παρεγκεφαλίδα, έχει να κάνει με την ισορροπία, επίσης με τα μυϊκά τικ. Okay, now it comes to the idea of how scalp acupuncture really works. If you're familiar with the Chinese scalp acupuncture, all the areas that are needle in around most of the points, the very areas, the sensory line, the motor line of the homunculus, sits right at the area of the temporal region, around about here where you can see my mouse move. Τώρα θα δούμε και τη σχέση με τον βελονισμό. Όλα τα περισσότερα σημεία που βελονίζουμε βρίσκονται πάνω στην κροταφική περιοχή. And the idea is that by stimulating this area, okay, you're stimulating the trigeminal nerve, and through stimulation of the trigeminal nerve, you affecting the mingins of the brain, mingionas of the brain, and also the fluid of the brain. And by that is the way actually they estimate in scalp acupuncture works. Έτσι λοιπόν, διεγείροντας με τις βελόνες σε αυτή την περιοχή, στην ουσία διεγείρουμε το τρίδημο νεύρο, μέσω του οποίου διεγείρονται οι μήνυγκες, καθώς και το εγκεφαλικό υγρό. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει ο κρανιοβελονισμός. Okay, so if you go to a research that they done a paper that they done on mice actually in China, a proposed neurological pathway for scalp acupuncture through the trigeminal nerve. Okay, what they found actually, the results were that the primary studies indicate that the neurogenic plasma extraction of rat skin and dura matter after the mechanic, what they were just doing is stimulating those areas, and they saw that through stimulating those areas of the trigeminal nerve, they stimulated somehow the mingionas of the brain and also caused the fluid, the cerebral fluid to move, which caused a reaction on the rats. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα από μία έρευνα που έχει γίνει στην Κίνα, όπου είδαν ότι διεγείροντας την περιοχή αυτή, διεγείροντας δηλαδή το τρίδημο νεύρο, υπήρξε επίδραση στις μήνυγκες και στην κίνηση των εγκεφαλικών υγρών. Αυτά τα είδαν σε ποντίκια. Okay, so they suggested that most probably through stimulation of the trigeminal nerve, we actually having an influence on the scalp, on the patient. And also in Yamamoto scalp acupuncture, a lot of the points are located in the area of the temporal region, which is very, very close to the trigeminal nerve. Είδαμε λοιπόν ότι μέσω του κρανιοβελονισμού επηρεάζουμε την κατάσταση του ασθενή και θα δούμε ότι και τα σημεία του Yamamoto βρίσκονται στην κροταφική περιοχή ως επιτοπλίστων, πολύ κοντά στο τρίδημο νεύρο. Now, there's different types of scalp acupuncture methods. Jiao Shunfa is known as the founder of the modern scalp acupuncture method. All his terminology is Western terminology.
And also the areas that he discovered more and more as they knew more about the neuroanatomy of the brain, also scalp acupuncture, they knew which areas to needle and when to needle them. So actually they kind of grew together as they knew more about neuroscience, and also scalp acupuncture developed and became a lot more effective. Καταρχήν, ο Dr. Jiao Xunfa θεωρείται ο πατέρας του σύγχρονου κρανιοβελονισμού. Χρησιμοποιεί δυτική ορολογία και βλέπουμε τις περιοχές που χρησιμοποιεί. Όσο δεν αναπτυσσόταν η επιστήμη της νευρολογίας, τόσο γινόταν και πιο εμφανής η επίδραση του κρανιοβελονισμού όσον αφορά νευρολογικά προβλήματα. So, coming into the idea of movement disorders. So movement disorders is a group of neurological conditions that affect the person's ability to control their movement. Okay, that's the idea of movement disorders. Όταν μιλάμε για κινητικές δυσκολίες, μιλάμε για νευρολογικές καταστάσεις που επηρεάζουν την ικανότητα του ασθενή να κινείται και να ελέγχει τις κινήσεις του. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κινητικών διαταραχών. And now there's several disorders that cause movement disorders. It's Parkinson's disease, it's essential tremor, it's Huntington, dystonia, Tourette syndrome, Ataxia, restless legs, chorea. All these are kind of the major, all of these symptoms, all of these diseases cause impairment in the patient's ability to walk. Εδώ βλέπουμε μερικά παραδείγματα τέτοιων νευρολογικών. Excuse me. No, it causes impairment in the movement. Yes. Εδώ βλέπουμε κάποια παραδείγματα νευρολογικών ασθενειών. Η ασθένεια του Πάρκινσον, ουσιώδης τρόμος, η ασθένεια του Χάντιγκτον, δυστονία, το σύνδρομο του Ρετ, αταξία, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, χωρία. Όλα αυτά επηρεάζουν τις κινητικές ικανότητες του ατόμου. When I'm looking at a patient with a movement disorder and I want to build his treatment protocol, I break it down to two types of movement disorders. One is a patient that's more rigid, and one is a patient that's more ataxic. Όταν βλέπω έναν ασθενή και θέλω να καθορίσω ποιο θα είναι το πρωτόκολλο θεραπείας, τότε τους διαχωρίζω σε δύο τύπους. Ο ένας τύπος του ασθενούς χαρακτηρίζεται από δισκαμψία, ο άλλος από αταξία. So when I found that a patient is very rigid, for example, then I found that is very rigid, then I call it earth and metal imbalance of the earth and metal. What it means that earth and metal are out of balance, and it's kind of they shouting out, and they more causing a big problem. Because why? Because metal and earth are more centered. The energy is more centered and more contracted. Okay, and so think about a rigid patient is very, very centered. But sometimes if you're too centered, you're also unbalanced. And also metal, it's like more contracted, okay? Όσον αφορά τους ασθενείς που χαρακτηρίζονται από δισκαμψία, ο David θεωρεί ότι υπάρχει μια δυσαρμονία μεταξύ των στοιχείων της γης και του μετάλλου. Αν είναι δηλαδή σαν αυτά τα δύο στοιχεία να μαλώνουν μεταξύ τους και να δημιουργούν προβλήματα. Και βλέπουμε ότι έχουν κάποιο κοινό στοιχείο αυτές οι δύο φάσεις, ότι δηλαδή έχουν ισχυρό κέντρο και μία τάση προς συστολή. Okay, so think of a rigid patient is a Parkinson patient, for example, okay? And then the idea is in those patients, what you want to do is the idea is think big. You want to bring wood energy into them. Like, why wood energy? Because wood energy controls earth, okay? It controls earth. It's pushing energy into earth and making the earth move. Okay, so you want them to think big. So the manual therapy that you want them to do is like do big movements, large movements, more dancing, more work of coordination.
Okay, you want them moving around after the needles have been inserted into the scalp. You want to get them moving, so more Tai Chi kind of movement. Or if you do yoga, you want more dynamic yoga. Έτσι λοιπόν, για να διορθώσουμε αυτή την ανισορροπία στη γη και στο μέταλλο, πρέπει να σκεφτούμε ευρέως και να ενεργοποιήσουμε το ξύλο, γιατί το ξύλο συνεισφέρει ενέργεια στη γη και την κάνει να κινηθεί. Όσο λοιπόν είναι οι βελόνες στο κρανίο, καλό είναι να ενθαρρύνουμε τον ασθενή μέσω των χειρονακτικών θεραπείων να κάνει μεγάλες κινήσεις, οι οποίες επίσης είναι συντονισμένες. Παραδείγματος χάρη το Tai Chi έχει ένα τέτοιο συντονισμό, ή αν κάνουν γιόγκα να είναι μια πιο δυναμική γιόγκα, να κάνει δηλαδή μεγάλες συντονισμένες κινήσεις στο χώρο. Okay, so that's the general idea. You want to do them, get them more moving. Okay, and think about those small steps that Parkinson patients have. Suddenly they're making big steps and they feel, oh, I'm more stable now. Η ιδέα λοιπόν είναι να τους κάνουμε να κινηθούν. Σκεφτείτε ότι οι ασθενείς με Πάρκινσον προχωράνε με μικρά βήματα. Θέλουμε λοιπόν να τους κάνουμε να κινηθούν με πιο μεγάλα βήματα και πιο άνετα. The next is more of a flexible kind of patient or more of a ataxic patient. What is an ataxic patient? You have excess wood and excess fire and excess of water. That means they too flowing around, okay? They can't control, they too fluid. Όσον αφορά τους ασθενείς με αταξία, είναι σαν να έχουμε υπερβολή στο νερό, στο ξύλο και στη φωτιά που ρέουν, χωρίς να μπορεί να ελέγξει το ένα το άλλο. So in this case, for example, like multiple sclerosis patients have a lot of ataxia. In this case of the patients, what you want to do, then you want to cause a center. You want to center them. So you want to like get them centered, and once you get them centered, you're going to get them moving a lot more stable. So what I mean center will be more Qigong, or if you're familiar with shadow yoga. Shadow yoga works on the legs, makes you like a stable trunk, and then they move around from the upper body moves around, but they can control it a bit more. So this is what you want to do with these ataxic patients. Στην περίπτωση λοιπόν των ασθενών με αταξία, για παράδειγμα αν έχουμε σκληρινιστή καταπλάκας, αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα κέντρο για τον ασθενή, έτσι ώστε να μπορεί να κινείται με σταθερότητα. Σε αυτή την περίπτωση βοηθάει το Qigong, βοηθάει επίσης σαν γιόγκα, όπου τα πόδια είναι σταθερά και κινείται ο κορμός. Or if in yoga you want them to do long stretches or stand long time in postures. Ή αν κάνουν γιόγκα, θα πρέπει να κάνουν long postures. Like in a posture, they'll stand for a long time in a posture like Shavasana or something like that. Όπως βασάνα γιόγκα, να μένουν στην ίδια στάση πολλή ώρα. So Dr. Toshikatsu Yamamoto, so that's a general idea. So once you get that idea, what you want to do with them, if they're rigid or they're more ataxic, you understand what type of manual therapy you want to do with them. Then you just combine the scalp acupuncture into, you do the scalp acupuncture and you choose the type of manual therapy you wish to work with them. Από τη στιγμή λοιπόν που θα διευκρινίσετε αν έχετε να κάνετε με ασθενή με δισκαμψία ή με αταξία, καθορίζετε και το είδος της θεραπείας που θέλετε να ακολουθήσετε μαζί τους. Or you can also suggest them what kind of, what for them to do, what practice to do when they're not in the clinic, for example. Ή μπορείτε να τους συστήσετε τι είδους άλλη πρακτική να κάνουν όταν δεν είναι στην κλινική. So this is an image of Dr. Toshikatsu Yamamoto. He actually retired from clinical practice around in April 2021 at the age of 92. Εδώ βλέπουμε τον γιατρό Yamamoto, ο οποίος στην ουσία σταμάτησε να εργάζεται τον Απρίλιο του 2021 στην ηλικία των 92 ετών. Okay. In his life work,
he developed his method of Yamamoto new scalp acupuncture method, which is more of a palpation-based acupuncture technique, scalp acupuncture technique. That means it has diagnostic areas throughout the body, and through diagnostic areas throughout the body that you palpate certain points on the scalp, and then you needle the specific points on the scalp throughout the diagnosis. Ο γιατρός Yamamoto ανέπτυξε αυτό το σύστημα του κρανιοβελονισμού που έχει το όνομά του και η μέθοδος του βασίζεται κυρίως στην ψηλάφιση διαγνωστικών περιοχών του σώματος σε συνδυασμό με ψηλάφιση περιοχών και σημείων της κεφαλής για επιλογή των κατάλληλων σημείων. Okay. His system is more of a microsystem where you can treat symptomatic problems or root problems throughout certain points on the scalp. So you can use this method to bring the body into balance and fully treat the whole system of the body, whole unit of the body. But also you can use these points symptomatically. Στο σύστημά του αναπαρίσταται στην ουσία όλος ο ανθρώπινος οργανισμός πάνω στο κρανίο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε για να θεραπεύσετε συμπτώματα, είτε για να θεραπεύσετε προβλήματα από τη ρίζα. Yamamoto scalp acupuncture has about 60 points in its system. Στο σύστημά του υπάρχουν περίπου 60 σημεία, which is divided into kind of 5 different groups of small microsystems within this large microsystem which you see in front of you. Το σύστημά του είναι στην ουσία λοιπόν ένα μικροσύστημα και τα σημεία διαιρούνται σε 5 κατηγορίες. So through this you can treat the physical body, you can treat the Chinese medicine channels, you can treat the organs, you can treat the brain, everything throughout the system. Μέσω αυτού του συστήματος μπορείτε να κάνετε θεραπεία στο σώμα, στα κανάλια, στα όργανα, στον εγκέφαλο. Indifferent from Chinese scalp acupuncture method, YNSA is more, if in Chinese acupuncture method you have to thread certain zones, like thread a whole area, then in YNSA it's more acupuncture points. So you palpate with your finger or with any prop and you found a sensitive point, okay? And then you needle that sensitive point. The edge of the needle needs to reach that sensitive point. So if I have a sensitive point here, just below the last fascia before the skull, then the needle is inserted into there. Η διαφορά με τον κινέζικο κρανιοβελονισμό είναι ότι εκεί περνάμε υποδόρια τη βελόνα σε γραμμές ή περιοχές, ενώ εδώ γίνεται ψηλάφιση του κρανίου και στα ευαίσθητα σημεία εισάγουμε τη βελόνα υποδόρια. Εντοπίζουμε, ψηλαφούμε είτε με τα δάχτυλά μας, με τον ήχη μας, είτε με κάποιο εργαλείο και βάζουμε τη βελόνα ακριβώς στο ευαίσθητο σημείο, σε μικρό βάθος. In the system we have points here that will be very, very superficial, and the area of the temporal region will be slightly more deeper, like half a tsun deep. Μπροστά, όπως έδειξε στη μετωπιαία περιοχή, τα σημεία είναι αρκετά επιφανειακά. Στις κροταφικές περιοχές είναι περίπου ένα εκατοστό βάθος η είσοδος της βελόνας, λίγο πιο βαθιά. Now the great influence of YNSA also in response to acupressure, so you can also just massage the points and get a very good result for the patient, not necessarily needle it. So if you're just a massage therapist, you can use it just as a like kind of reflexology on this area of the scalp, so you can use it in that manner, or you can needle the points. Τα σημεία αυτά, δεδομένου ότι είναι ευαίσθητα, εκτός από βελόνες, μπορεί να τα ενεργοποιήσετε και με δακτυλοποίηση. Είναι δηλαδή σαν μια ρεφλεξολογία στο κεφάλι. Ή να τα βελονίσετε. Now, what's great about these points, that there's no, after you've inserted the needle, you don't have to manipulate the needle. Just leave it in. And you can use any type of needle you want, any gauge, okay? What's important that the edge of the needle reaches that most sensitive point. Μία άλλη διαφορά με άλλα συστήματα βελονισμού είναι ότι δεν χρειάζεται διέγερση της βελόνας
βάζετε τη βελόνα και απλώς την αφήνετε. Και τέλος, αλλά είναι σημαντικό να ψηλαφείτε τις περιοχές και η βελόνα να μπαίνει ακριβώς στην άκρη του ευαίσθητου σημείου. Okay, so I want to start showing you a bit of points that are very, very useful. So the first point I want to show you that's very useful is ZS point. This is a ZS point which is very, very useful for treating Parkinson patients. Θέλει να μας δείξει κάποια σημεία, όπως το σημείο ZS, που είναι πολύ χρήσιμο στη θεραπεία του Parkinson. Okay, now there's a different kind of effect on different points. Like you have two zones. You have yin and yang, okay, the separation. So the yin aspect of the point has an effect on estrogen, and the yang aspect of the point has a dopagenic effect. Okay, so it has some effect of dopamine, and we understand that's one of the problems in Parkinson's. Το κεφάλι στο σύστημα αυτό χωρίζεται σε yin και yang όψεις. Η yin όψη επιδρά στην παραγωγή των ιστρογόνων, ενώ η yang στην παραγωγή της ντοπαμίνης, που είναι πρόβλημα στην ασθένεια του Parkinson. So when you're treating a Parkinson patient, you're going to use both of these points. Also the yin aspect and also the yang aspect, just to balance out that you don't have an overdose of dopamine. Because they're also taking drugs. You have to remember that they're taking dopamine. Όταν λοιπόν κάνετε θεραπεία για την Parkinson, χρησιμοποιείτε και τη yin όψη και τη yang όψη, ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία και δεδομένου ότι οι ασθενείς αυτοί παίρνουν φάρμακα, να μην υπάρχει υπερβολή ντοπαμίνης. Okay, and when the effect on a patient is, and it's always when let's say in the first stages of it's only affected, the Parkinson only appears on one side of the body, you need a contralateral. Okay, so if my right side is being affected, then I'm going to needle the points on the left side. But once it's on the whole body, on both sides, I'll needle bilaterally the 4 points. Αν η Parkinson εκδηλώνεται στη μία πλευρά του σώματος, τότε βελονίζουμε την αντίθετη πλευρά του κεφαλιού. Αν όμως εκδηλώνεται σε όλο το σώμα, τότε βελονίζουμε και τις δύο πλευρές του κεφαλιού. Okay. Now, as you can see here, yin has an effect on estrogen, so you can already understand that a patient with, for example, not a movement disorder, but you can say patient in menopause syndrome, you can use the point on the yin aspect, and it's very, very effective on the patient. And then you need a bilaterally, just the point on the yin aspect. Βλέπουμε ότι η yin όψη επιδρά στην παραγωγή ιστρογόνων, άρα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε παραδείγματος χάριν στην εμεινόπαυση. Στην περίπτωση αυτή βελονίζουμε και τις δύο yin όψεις του κεφαλιού και τις δύο πλευρές. So now let's understand where these points are located. Ας δούμε τον εντοπισμό αυτών των σημείων. If you're familiar with YNSA system, then the ZS on the yin aspect is located in a junction and is caused between lung, stomach, pericard, and small intestine on the yin aspect, and the same on the yang aspect, if you're familiar with YNSA. Αν είστε καθόλου εξοικειωμένοι με το σύστημα του Yamamoto, βλέπουμε ότι το σημείο ZS, όπως έδειξε, βρίσκεται στη yin όψη μεταξύ των σημείων πνευμόνων, περικαρδίου, στομάχου και λεπτού εντέρου. Το ίδιο συμβαίνει και στη yang όψη, αντιστοίχως. Okay, if you're not familiar with the YNSA, so let me show you the location. So first of all, we want to draw the anterior hairline, okay? So the anterior hairline is here. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το σύστημα του Yamamoto, θα μας δείξει τον εντοπισμό αυτού του σημείου. Ξεκινάμε καθορίζοντας την πρόστια γραμμή τριχοφυείας. Okay, then we're going to go the posterior line, which is kind of the apex, the coronal line, that goes from the apex of the ear. It's all imaginary lines towards the vertex. Για να διαχωρίσουμε τη yin από τη yang περιοχή, χαράσουμε μία γραμμή από την κορυφή του αυτιού μέχρι την κορυφή της κεφαλής. Okay, and if you have the anterior hairline here and the eyebrows here, then the midway, which is called the mid-forehead line, okay, that goes from the mid-forehead line to about just above the occipital protuberance. If you're familiar with acupuncture, it's an area called Du-17 point. Διέγραψε τώρα την πρόστια γραμμή τριχοφυείας
Και μεταξύ αυτής της πρόσθετης γραμμής τριχοφυΐας και της γραμμής ακριβώς πάνω από τα φρύδια, παίρνουμε τη γραμμή που είναι στο μέσο, τη λέμε μέση γραμμή του μετώπου. Αυτή την προεκτείνουμε ώστε να μέχρι τα πλάγια και μέχρι το πίσω μέρος της κεφαλής, όπου βρίσκεται το βελονιστικό σημείο του 17. Okay, so now just to make it easier, if you have, this is the most anterior part of the temporalis region. Okay, the most anterior part of the temporalis. Εδώ έχει σημειώσει με το κόκκινο την πιο πρόσθετη πλευρά του κροταφικού μη. From there you go about half a centimeter down and about a centimeter into the hairline. That'll bring you to around about here. You'll feel a big divot, okay? That divot is the ZS on the yin aspect. Από το σημείο εκεί, την κόκκινη τελίτσα, κινούμαστε μισό περίπου εκατοστό προς τα κάτω και 1 εκατοστό προς τα μέσα και πέφτουμε πάνω σε ένα μικρό κύλωμα. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται το σημείο ZS στη yin πλευρά. Okay, now we go to the posterior area. If you Τώρα go πάμε στην οπίστια πλευρά, τη yang πλευρά. Okay, go to the posterior area. This is the mastoid suture, which connects to the lamoid suture. Αυτή είναι η ραφή του μαστοειδούς. If you take the ear and you divide it into thirds and you go the lower border of the upper third and go posterior to the mastoid process, which is all this, posterior to that, and you fall onto the suture, which is around about here. Εάν χωρίσουμε το αυτή σε 3 μέρη, παίρνουμε το κάτω μέρος του άνω εν τρίτου και χαράσουμε μία γραμμή προχωρώντας προς τα πίσω, φτάνουμε σε αυτή τη μαύρη τελεία που μας δείχνει που είναι τα όρια του μαστοειδού σωστού. And then you imagine a straight line, 90-degree line up, which goes, 90-degree, sorry. A 90-degree line that goes up till you meet that mid-forehead line, which is around about here. There's also a divot there. Και από αυτό το σημείο χαράσουμε μία γραμμή κάθετα προς τα πάνω για να συναντήσει τη μέση γραμμή του μετώπου. And then you go from the mastoid, go with the mastoid, feel the mastoid till you fall into a divot on the upper corner of the ear, which is around about here. Αισθανόμαστε ψηλαφού τη μαστοειδή απόφυση και πάμε προς την άνω γωνία του αυτιού, στο σημείο που έδειξε μόλις τώρα. Okay, then you imagine a line between these 2 points. Και ενώνουμε αυτά τα δύο σημεία με μία γραμμή. And you divide them into thirds. Την διαιρούμε σε 3 μέρη. And the upper, further away third, around about here, this is the ZS on the yin aspect, on the yang aspect. Και στο άνω εν τρίτο, εκεί που είναι το πράσινο χρώμα, είναι το σημείο ZS στη yang πλευρά. Okay, now I want to show you, now I'll show you a video how this ZS point has an effect on patients with Parkinson. Τώρα θα μας δείξει ένα βίντεο με την επίδραση αυτού του σημείου σε έναν ασθενή με Parkinson. So you'll see the first part will be the video of a patient with no needles, and then 2 minutes after the points were needle, the ZS point. Στο πρώτο μέρος του βίντεο βλέπουμε τον ασθενή πριν βάλει τις βελόνες. Στο δεύτερο μέρος τον βλέπουμε αφού του έχει βελονίσει το σημείο ZS. Πριν το βελονισμό με το σημείο ZS. Okay, see the classical Parkinson walk. Δείτε πώς περπατάει με τον κλασικό βηματισμό των ασθενών με Parkinson. Okay, and then see 2 minutes after he's been needled on the points on the yin and the yang aspect. Και τώρα θα δούμε πώς περπατά μετά από 2 λεπτά αφού του έχει βελονιστεί το σημείο και στη yin και στη yang πλευρά. You can see the difference in the walk is a lot more free walking, a lot freer. His hands are even moving. Ότι ο βηματισμός είναι πιο ελεύθερος, πιο μεγάλος. Okay, now another little microsystem in the system is the eye somatotope. Ένα άλλο μικροσύστημα είναι ο λεγόμενος σωματότοπος eye. The eye somatotope
again, all these points, the eye somatotope is needled ipsilateral. If I'm having a problem with my left side, I'll needle on the left side, then right side. Now, this is not only for movement disorders, but also for pain. It's very, very useful. Βελονίζουμε αυτό τον σωματότοπο στην ίδια πλευρά που υπάρχει το πρόβλημα. Αν δηλαδή έχω πρόβλημα δεξιά, βελονίζω τον σωματότοπο στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού και ούτω καθεξής. Δεν είναι μόνο για κινητικές δυσκολίες ο σωματότοπος αυτός, αλλά και για προβλήματα πόνου. And it is very much as is. As you can see it here, this is how it appears on the patient. The points. Και τα σημεία είναι έτσι όπως τα βλέπετε ζωγραφισμένα εδώ. So you'll see that I'm drawing the points. So here on the anterior area of the ear, just anterior to the ear is all the cervical spine, right down to the lobe. Cervical 7 is here. Okay, that's cervical 7. Down here is cervical 1. Μπροστά από το αυτί βλέπουμε όλη την αυγενική μοίρα. Κάτω-κάτω είναι ο πρώτος αυγενικός και πάνω ο έβδομος αυγενικός. Then right here is the root of, right where the root of the ear is the area of the shoulder. And as you go up, about 4 centimeters up, you have the hand, or to the superior borders of the temporalis. This sits right on the superior borders of the temporalis is the fingers. Βλέπουμε ότι ακριβώς δίπλα στη ρίζα του αυτιού είναι όμως και περίπου 4 εκατοστά πάνω έχουμε όλο το χέρι που καταλήγει στα δάχτυλα. Then if we have the apex line, which we have here, right by the apex, just behind the ear, you have the thoracic spine. Αν πάρουμε τη γραμμή που ξεκινάει από την κορυφή του αυτιού, εκεί απεικονίζεται η θωρακική μοίρα. This is T1. Κοντά στην κορυφή του αυτιού είναι ο πρώτος θωρακικός. And this is T12. Και πάνω ο 12ος θωρακικός. Then you have all of the mastoid process, which is from here, from the mastoid process going up. All this is the lumbar spine, L1, L2, L3, L4, L5. Right here in this notch is a sacroiliac joint. Κατόπιν πίσω από το αυτί πάνω στη μαστοειδή απόφυση έχουμε την οσφυϊκή μοίρα. Αρχίζουμε από τον κάτω-κάτω από τον πρώτο οσφυϊκό και καταλήγει στην sacroiliac joint. Στη λαγονοϊερή άρθρωση. Okay, and from there the foot comes out. Okay, up to multiply the height of the ear, and here you have the foot, the whole leg. Και από εκεί ξεκινάει όλο το πόδι που καταλήγει στο άκρο πόδι. So, for example, if a patient has a problem on the leg, you look for certain sensitive points here on the leg, and you just needle a point. Might be a couple of points, might be 1 point, might be 2 points. When you have a problem with the hand, you look for a sensitive point, you just needle those points. Or the thoracic, you just look for sensitivity and needle the sensitivity. So for movement disorder, if it's a problem with the leg, you're going to needle the area of the leg. If it's a hand, the hand. Cervical, cervical. Lumbar, lumbar, or thoracic, thoracic. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το πρόβλημα, ψηλαφείτε αυτές τις γραμμές για ευαισθησία και μπορείτε να βελονίσετε όχι μόνο ένα, αλλά διάφορα σημεία πάνω σε αυτές τις γραμμές. Αν το πρόβλημα είναι στα πόδια, ψηλαφείτε τη γραμμή των ποδιών. Αν είναι στα χέρια, των χεριών και ούτω καθεξής. But it's very much as you see the image in front of you. Και είναι ακριβώς όπως βλέπετε την εικόνα μπροστά σας. Okay, so to sum her up, the idea is, so first thing you want to do is choose the manual therapy which you're going to be practicing with the patient, then needle the points on the scalp, okay? And then, so you needle the points on the scalp, that's like opening the door, okay? And then doing the manual therapy that you choose. So if they're rigid, okay, you want to get them more moving, okay? More, think big, okay? More movement. If they ataxic, you want to control the center, okay? That's the idea. And the patient has to do the work. That's combining it together and you'll get very, very good results. Ας κάνουμε τώρα μία σύνοψη. Βάζοντας τα σημεία στο κρανίο, είπαμε ότι είναι σαν να ανοίγουμε την πόρτα. Βάζουμε λοιπόν πρώτα τα σημεία στο κρανίο και μετά ακολουθεί η χειρονακτική θεραπεία, όποια διαλέξετε.
Αν υπάρχει πρόβλημα δισκαμψίας, όπως είπε, τότε θέλουμε ο ασθενής να κάνει μεγάλες κινήσεις. Αν υπάρχει πρόβλημα αταξίας, θέλουμε να υπάρχει κάποιος έλεγχος και κέντρο στις κινήσεις του. Again, thank you very much for coming. Thank you for listening. You have all my contact information, so you can contact me if you have any questions. You can join our WhatsApp group. Feel free to do so. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίαση. Εδώ είναι και το email του και όλα τα στοιχεία του. Μπορείτε να συμμετέχετε αν θέλετε στο group που υπάρχει στο WhatsApp. Μπορείτε να του γράψετε αν έχετε κάποια απορία. So, David. thank you very much. So I'm going to See, I see you in my. Ευχαριστώ πολύ, Εύα. Εύα είναι πάντα μαζί μας. Yes. But before, if anyone has any questions, before we say πριν goodbye, κλείσουμε, Yes. να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Ακριβώς, εάν κάποιο θέλει να κάνει ερωτήσεις, έχουμε εδώ ο David. So you can just unmute yourself and ask. Θα πρέπει να ανοίξετε τα μικρόφωνά σας απλώς και να ρωτήσετε. Okay. So thank you very much, Gracia. We will see you in May, and Eva will see you again in May. Thank you again for working with you. Ευχαριστώ την Γκράτσια και εμένα. We thank you, David, also. Thank you all for coming to listen. Thank you very much. Σας ευχαριστώ όλους που μας ακούσατε. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ωραία, ωραία. You're learning. Ακόμα. Learning. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Bye, να είστε καλά. Gracia, I send you tomorrow the recording. Yes, of course. Yes, of course. Θα σου Bye. Thank you very much, David. Thank you. ευχαριστώ. Good Thank you, night. David.